So Mukoma Douglas togara sei Mwonzora, who is now the president of the MDCT, court case yavo regai timboitarisa zvakanaka. So this is an MDCT supporter ari kuti shoko ngarifambe, we demand free, fair and credible elections, and he says victory is certain. Then we need to take a look onto these demands dziri kutaurwa kunzi sei President Mwonzora vari kuendesa zeki naPresident Mnangagwa kukoti nenhau yema-elections. Toda kutarisa sincerity yevanhu ava, and we don't want to be biased, we want to be honest. Saka hanzi pana panyika yese hakuna miganho yema-constituencies zvese nemawards. That is wrong, and that is not true. Why? Inini ndiri kutarisa constituency yekwangu, it was delimited. Ndikatarisa inini mawadi ekwangu, there is delimitation which happened, which is clear. Iri kutonyatsozikanwa pakati nepakati ndo panogumira wadi yakati, and it's known. Everyone ari kuenda kunovhota ari kutoziva paari kuvhotera. Hakuna munhu akamboiswa nzvimbo isiri yake. Every village, in rutaura about my ward, every village riri muward mangu, hakuna raka encroacher to the other side kuti kune vamwe vari kuvillage vari kuvhotera. No, everyone is aware kwaari kuvhotera. Then hanzi hakuna anoziva kuti mapolling stations ari munyika mangani uye ari kupi. Sei vasiri kuziva? MDC haikwanise kuziva mapolling stations ese kwaari just because havana vanhu paground. Havana mapolling station based coordinators. Saka wakatarisa kuti Triple C, every polling station inenge ina coordinator. Ine munhu ari kucoordinata that polling station. Saka vanenge tichiziva kuti Triple C kuziva kuti polling station iri pakati nepakati. Hapana mapolling station akambochinja zvokuti hanzi chii. Nzvimbo dzaingovhoterwa idzodzo dzingoripo. If there are a few additionals dzakaitwa dziri well known. Hanzi zeki akatyora mutemo pakusiyanisa makuriro ematunhu, wards and constituencies. Makuriro handizivi kuti kana vachiti makuriro vari kureva in square area here kana kuti, because the issue is not about square areas. The issue is about number of people who are registered to vote in a particular area. That has been an issue for a very long time. We have participated in the previous elections. Iyoyo ichingori an issue. That issue was supposed to be raised during delimitation or before delimitation. They would have raised this issue kuzeki kuti guys, we have the issue yekuti kune vanhu 100,000 vari muwadi yekuti, kune vanhu 50,000 vari muwadi yekuti. You cannot use the same resources on those wards. Those are governance issues dziri kufanira kuraiswa by the councillor involved, because the issue we are dealing with here is the issue of how many people are registered to vote, or how many people are going to vote. But kana yanyaya service delivery, izvi zvakufanira kuchionekwa the local authority in charge. Local authority yedu should recognize kuti ward 15 ine vanhu vakabara stereki vane vana ma77, but ward 4 ine vanhu ine vana 1122, which means iyo ward 7 iyo ine vana vakawanda. We cannot use delimitation ka tichishandisa the area. No, we can't do that. We use the electorate, but when it is about the issue of distributing resources, zvakufanira kuti local authority yega ichinge ichiziva kuti kwakati ndo kune vanhu vakawanda. Izvozvo zvinotibatsira because councillor ndori kuziva kuti kwangu kune madzimai akawanda so, kune varume vakawanda so, kune vanasikana vakawanda so, kune zvikoro zvakawanda so that tinoziva distribution yezvikoro yema-resources. Hazvinei nekukura kweward, as long as we have almost equal registered voters and we have almost equal voting people in such a particular area.
hamungape blame yoyoyo kuzeki. This is an issue yepolicy yakufanira kudesignwa at government level, and you must take the government to task you to make sure that after elections they have to recognize distribution of resources according to the number of people in a particular area, not according to the people who voted. It's simple. Then the issue number 4, hanza hakuna anoziva uwandu hwevanhu vari munyika, census report. If that is the issue, they would have just demanded the release or the urgent release of the census report. That is what they would have done. Kwete kuswera muchiti hanzi ma-elections ngaamire, delimitation ngaimire, just because that iwewe chirumbo uchanzokunetsa chi. Why can't you go to the Constitutional Court demanding the voters roll to say, tipe your list yevanhu vakaregister kuvota? Inini, I want to tell you this. Muwadi mangu inini, vanhu vakaregister kuvota compared to the people who are not registered to vote. Vanhu vese vasina kuregister kuvota muwadi mangu, it's because they don't have IDs. Hazvinei ne-election ne-delimitation izvozvo. Hazvinei ne-census izvozvo. Vanhu vasina zvitupa. So why can't you just force the registrar to go into each and every area kuti anoita make sure kuti munhu wese ane ID, munhu wese ane chitupa? Why can't you just do that? Pakauya mobile registration centers ekwa registrar, vanhu vavakawandisa than the time and the days dzaigara vanhu. So you'd see kuti vaiuya one day at a particular center, pobuda vanhu nearly 1,000 vari kuda ma-IDs, vari kuda ma-birth certificates. You would see kuti that exercise itself yaisakwanisa kuitwa zviri proper. But that cannot suspend a constitutionally recognized activity in the election, because it will plunge the country into more chaos and into a constitutional crisis. Remember, kuti term ya President Mnangagwa will lapse after 5 years. It will lapse very soon, which means kuti mimi mustop election, you need to have a referendum. The Constitutional Court can say we have deferred the elections, but it will direct a referendum to happen. Kana vakasai direct a referendum kuti iitike, that will create chaos zvokuti umwe munhu anogona kumuka achitoridza pfuti. And it will be legal because constitution inenge yatosuspendwa automatically. The moment you have suspended the elections, you have suspended the constitution entirely, which means nobody is now being governed by that law. Because the government yangaifana kusarudzwa nevanhu kuti ite take over, inenge yatadza kusarudzwa without a consensus. What does that mean? Hamuna kuita referendum. Which means the people are not in agreement with all these decisions that in a Constitutional Court. They failed to interpret the law. They've interpreted the law to favor somebody else, which means that the country will be plunged into chaos. Lawlessness will take over. Everybody will start to do whatever they want to do, and every decision will be making during that period of time. Kana takuda kuzotatira justice charges, utechitarisa kuti vanhu vese vanenge vakaconvictwa vakadi during that period of time, all those convictions will be false, because the country was now lawless and hapasina mtemo, hapana rukuremekedza mtemo, because the president is deemed to make sure that he protects the constitution. So you can't stop elections. Secondly, you can't use the 2007 delimitation boundaries. What we have right now is even better than what was there. So at any point in time, tichida kutarisa about logic chaidzo dzinongokudza dzega kuti zviripo izvezvi zvitori nani pane zvaivapo. Which means all these issues dziri kuraiswa nana Mwonzora ingori nyaya yekutamba nenguva, hapana chinobuda. Tichida kunyatsotarisa chokwadi chaizvo, hazvibude izvi. Musatya ma-elections muchidaro varume. Handei kuelection morowa zvakanaka, murakashwa zvakanaka.